mweya washe unochema vanhu varasanzira yekururama vanhu vorarama madiro muchinjiko warerutswa mweya washe unochema vanhu varasanzira yekururama vanhu vorarama madiro muchinjiko warerutswa wana mavanga mumba wako dengera pawa zvose tinobuda misodzi kana ndorangarira wana mavanga mumawako dengera pawa zvose tinobuda misodzi kana ndorangarira kana vatumwa neshoivo vonyenyeredza chokwadi kana chiedza chiri mauriririma muchinjiko warerutswa kana vatumwa neshoko vonyenyeredza chokwadi kana chiedza chiri mauriririma muchinjiko warerutswa muchinjiko warerutswa rarama madiro muchinjiko warerutswa. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Zvatiri kuita iko zvino izvi tiri kuita question and answer. Saka pane tichashandisa nzira mbiri. Nzira yekutanga yatichashandisa ndeyekuti unonyora pasi pepa racho rocollect kana uchiziva kuti hausi kuda kubvunza iwewe uri kuda kuti zvizoverengwa nasomeone, unonyora pasi topa someone anoverenga, then iwe hausisipo pamepo. Asiwo kana tichibvunza mibvunzo zvireve kuti munhu akabvunza mibvunzo pane zviri kunetsa paari. So by the end of the day mimwe mibvunzo inotibatsira kunobatsira vasipo, imwe painopindurwa inobatsira vari pano vasina kubvunza vabvunzirwa nevane zvivindi. Saka zvatichaita ndezvekuti kana une follow up yemubvunzo unotenderwa kuita follow up, kana chiti kuita follow up kana usina kunzwisisa. Asi inoi haizi nguva yenharo, inguva yekubvunza, ende haizi nguva yekutaura zvaunoda because hauzi Mwari. Inguva yekutaura zviri kungoitika, totaurirana, towirirana, ndizvo zvoka. Chetatu chandoda kuti tiwirirane, pandopindura mubvunzo handisi kupindura iwewe, ndiri kupindura mubvunzo. Learn to separate yourself with your questions. If you personalize the question, unoita hasha. Like inini ndikapersonalize my questions ndogona kuita hasha. You get what I mean? Zvakafanana nezuro tikati bhazi rakanyura, Pastor Matema vakatsamwa, havazirivo bhazi, havazirivo vaidriver, havazirivo vakanyura. Uri kuona pane point yacho unombowashaya kuti vakatsamwei. Zvinotonetsa. So hatidi kutsamwa. Pane ane mubvunzo here paground work?
hapana handitika. Now ndisati taita izvi ndoda kutanga ndaverenga vhesi iri panapa. Isaiah chapter 28 vhesi ya 24 na 25. Verse 24. Ko murimi anoda kudyara unoswera achirima here? Anoswera achiparura munda nokuputsa mavhinga here? Kana achinge aenzanisa ivhu rawo, haakushi kumini nhema here? Nokudyara kumini, nokuisa zviyo mumisara, nebhari pandima dzakatarwa, nesipereti kunhivi dzawo here? Spirit inonzi rai handitya. Ndafarira vhesi taakudzokorera tichienda mbichana. Mubvunzo uri kubvunzwa. Zvanzi ko murimi ari serious nekudyara anoramba achingorima here? Toti ndiye fama. Kurima kwakaipa here? Zvikanzi but pari kunzi murimi basa rake harisi rekungorima nekupaza mabhanga nekulevhura nekuti tractor ikaenda uko yoenda uko ichidzoka munda wake woita level obva aenda kumba kunorara. Saka Isaiah ari kubvunza zvikanzi ko murimi ari serious nekudyara anoramba achingorima here? Zvikanzi ko haazosimi here mbeu dzake each in its own place? Ndoda kuti mubate zvinhu zviviri nezvitatu zvataurwa pano. Chekutanga chataurwa kunzi ukange warima ukasadyara, you have not fulfilled the purpose yekurima, saka uri benzi. Vanhu havakupe mamarks nekumezha level yemunda, because munda uri level usina kudzvarwa hapana nyaya. Zvairehwa ndezvekuti izvo there are some relationships dziri too continuous to end. This is the reason why process kuramba uchinyenga nekuramba uchinyengwa hazvirevo kuti ucharoorwa. Because you are repeating a process that must have an end, but you are not getting to the end. So if ukaramba uchiita same transaction yekuramba uchizadza zvinhu mutrori usina mari, unoramba uchingonodzokera paaccount. So zvinoda kuti paite transaction. But unfortunately most of you guys, most of you ladies, ndeyekuti munofunga kuti the more relationships you have, the better it will be. Usingazive kuti the more relationships you have, zviri kuita reflect badly on you. Because zviri kuratidza kuti you are doing the same process and expecting different results. Hatigone kuti vakomana vazere muchechi matsotsi because ndiwo uramba uchisangana nawo. Isusu tinoti what is the constant in this relationship? It's you. So by the end of the day, if you repeat the same mistake, the problem is not with the people vari kukudispatch. It is the market that you are exposing yourself to. So normally when you get out of a relationship, the next one must leave. But if it does not, it means it may have been a painkiller to solve the problem that you had. Now that the problem has been solved, they will dispatch themselves and leave you with a bigger problem. And that's what you normally do. The second thing chatiri kudzidza panapa chiri kunzi kana wakudyara imimi makambosvika kumusha kune vasina mumunda maigona kudzvagwa chibage nemanhanga nepwa. Asi ukatarisa chibage ndo chaiva chakawanda kudarika ipwa, because that was the principal crop. Saka hazvaigona kuti orima munda owanza pwa okanganawo kudyara chibage. Zvinoreva kuti munda wako unonakidza asi haugutisi. Ndo marelationship yenyu mazhinji minda yenyu izere ipwa, ndo saka pasina ari kukohwa. Wakazombona here mai vakasunga svinga repwa vachiti tiri kubva kumunda kunokohwa? Hakuna. Pamusana pekuti munda wepwa unongodyirwa kunakirwa. So by the end of the day ndo zvakaitika minda yenyu mizhinji vapfana inonakidza, it's full of fun but not objective. Saka imimi zvamunoita manje muri kutransacta with the time that is not redeemable
and buying mafeki. Because kana munhu akaita sewe ane a relationship so as to occupy and fill time, it shows kuti haufunge. Because the time that you are investing haudzorerwe kwaunenge waswera. Kuswera uchitenderera mumaraini nemunhu uri kuinvesta time which is not redeemable. You need to assess first pauri kuinvesta time yako. But most of you never make any assessment because your life is a joke. And very soon richangira kutoboa because hakuna joke rinonakidza rataurwa kairi. Chinhu chekupedzisira chandoda kuti ndikuudze vanangu ndechekuti izvo hakuna uchakohwera umwe. Ndo zviri kutaurwa naIsaiah paari kutaura nenyaya yemurimi ari serious nekudyara. Dei Mwari angakuitire zvakanaka. Patinenge tichidiscuss, you will find kuti there are so many people here with questions. They say nothing as though it's not their lives at stake. Wazvinzwa iwe essentials. Saka iwewe manje wakamirira imwe youth. Ndoda kukubvunza mubvunzo uri simple. Ndoda kudaidza mukomana panapa. Ndoda kudaidza mukomana. Muchero mukomana ari padhuze. Uya iwe. Antori uyai vakuru. Ndore mumboona how we transact. Ndoda kukuradzai how we transact. I will assume. Ndoda kuti mese muassume what I am assuming. Kuti uyu na uyu vanodanana. It's an assumption. Andina kuti munodanana ndika mungazororana zvinenge zvazongoitika asi hazvina chekuita nezvamuri kutaura. Ndoda kukuratidzai how you transact. Muwallet mangu ndine mari yandinayo maruns. Haana kuwanda, handiteseka. Haana kuwanda kana tichizotenga yemuno mashoma. Saka ndakachinja kuti aite zvandiri kuda kuti nditaure. Handitika. Saka ndiri kuburitsa mari yangu muwallet. Batapa. Ishoma zvokuti hapana anomboshaina nayo. Haizi yokushainisa. Now, ndiri kugovanisa vanhu ava mari. Handitika. Iwewe ndikakupa iyi, iwewe ndokupa iyi. Iwewe ndokupa iyi, iwewe ndokupa iyi. Iwewe ndokupa iyi, iwewe ndokupa iyi. Mari dzenyu dzakafanana here? Iwewe ndikakupa iyi, iwewe ndokupa iyi. Iwewe ndokupa 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 iyi, iwewe ndokupa iyi. Iyi. Uyu nepondo yako, uyu pondo yako. Batai. Musanyifungisise stereke nezvandoda kuita because ndichaita. Handitika nezvizvo. Ndoda kuti mubatisise zviripo. Ndoda kuti mimi muda izvi so. Muri kutora love as an investment. Okay. Where dot come love. Saka imimi iwe wakamira apa ndiwe mukomana. Iwe wakamira apa ndiwe musikana. Investment kana kuti business renyu iri. Handitika. Imimi the ultimate is you want to achieve this. Remember when you are in love, handitika, it is the objective that must grow. And it is the objective iri kufanirwa kureceive all resources. When you are in love, you are not making her happy or she making you happy, but you are creating an institution where you can be happy. So this is the purpose of a relationship. Saka when you are in love, you don't invest in her, nor her invest in you. Imimi may say you invest in this, and this becomes yours. So when you meet, you are meeting in a relationship that you invested in to harvest. Okay.
Clear? So by the end of the day, when imimi zvamu ndoda kuti muite manje ndezvekudai, ndezvekuti izvo wasangana nemusikana iwewe wamuda manyenga, umva wanzi izvo the first move yawaita handitika as a first step, kanda capital pa table, pamari yaunayo, how much would you put? Wasvika ifirst muri murelationship, masvika mekutanga hamusati manyatsoona kuti zviri kuenda nekupi, umva wanzi tanga kukanda, unokanda ipi? Right? Kanda. Right? Iwewe zviri kuitika ndezvekuti iwewe wadaidzwa in a relationship. You get the point? Kuti uyatiite partnership. Umva wanzi wo iwewe uyu umva akanda yake 50 kweiwewe. Good. Saka zviri kuitika ndezvekuti iwewe uri kuti iwewe this thing is worth 50. Inini I am also putting 50. That means pa relationship iyi pari zvino uri kuti iwewe ukakanda 1 indokandawo 1. Are we clear? Would you consider that to be normal? No. Right. Inzwai munzwe zvandiri kutaura ndezvekuti if this is this ideal, you get the point. I'm not talking of what happens. I'm saying is this ideal kuti no uyaka kukandira 50 iwe unokanda 50. Good. Vamwe vari kuti yes, vamwe vari kuti no. Ndichadzoka kwamuri monditsanangurira. Now what normally happens, inini ndinoti rudo makasi. You cannot bet with more than what the other partner is betting. So by the end of the day, if this relationship is worth 50 to him, it cannot be worth 200 to you. I hope you get what I mean. But the challenge no anzoitika manje ndeyekuti normally in a relationship hapana vanhu havasi kuita izvozvo. What is happening normally the girls they throw in more for nothing to prove a point that does not require proof. And ukatarisa, this is the reason why vazhinji venyu marelationships enyu asiri izvo pamusana pekuti muri kupa zvisina kupiwa. Ukanda aisa 100 rand. Iwe good. Now zvaitika manje ndezvinoti uyu pagame raakutambwa pechi2 hapasisina investment iri kuitika, inyaya yekuti taakuteedzera. If he thinks it's worth 100 and I think for now it's worth 20, I'm not forced by circumstance to invest 100 because I might want to open yet another business somewhere. Saka hazvigone manje kuti izvo unopedza capital zvozonzi taitamba. So normally this is what normally happens. Ndezvekuti izvo vapana ndoda kukudzai chinonzi upenyu ndechekuti kana uri pa point of entry you give less so that when you have been given the job you give them everything. But chinonetsa ndechekuti ukapinda into marriage when you have given everything you enter into a marriage without capital. And vazhinji venyu when you get into marriage you will be broke because all that will sustain the marriage has been invested. And kutaura chokwadi vamwe venyu makatobroka. As we are speaking right now, zvekuti by the end of the day maafanga utonotsvaga loan kubhengi
kuti mudzoke muinvestment iyi. Because I am telling you, in any relationship you should have your eyes open to say, how much is it worth to me? So if you put in, not according to him, but according to your assessment. But never over-assess a venture. Chimbogarai pasi imuri 3 mari dzenyu rambai makabata yafai mubvunze right regai timbopindura mubvunze tinzwe kuti uyu anoti kudii ugare wakavhura mapepa ako right torova choppers nhasi unoizva zvakanakira ndezvekuti tiri pano hatisi kubvunza mubvunzo yevanhu vasipo right handetioni yes ndakakutaurirai kuti chronological age haisenzi hatiite zvemanhamba panapa kuna vamwe vanhu vane 60 years you get the point, that is the honest truth. Kuna vamwe vanhu vane 60 years vari panapa nevamwe vanhu vane 26 years vari panapa vari kuita zvinoitwa nevanhu vane 10 years in a relationship. And we have discovered one thing: people do not mature according to chronological age. Most of the people who are seated here, they are just growing in numbers according to the birth certificate, but up there they are still kids. So we cannot talk of age. We cannot talk of age in this particular respect. We talk of maturity. And I will discuss what maturity is. And I want to tell you, vanhu vakuru makanditeerera vazhinji muri panapa, you are a disappointment. Why? Pamusana pekuti we thought we would be role models where ambassadors and pathfinders would follow. Unfortunately, you are leading them nowhere. And vana vedu vazhinji vari kurasika vechidika. It is because they are being contaminated by you, masenior youth munonyenga sina gwara. And the reason why muchinyenga sina gwara inyaya yekuti izvo munoda kunyenga vana because they will ask no question. Ndo vanototi izvo ngatirege kuti relationship yedu ive public. Why ivo vanofunga kuti they are protecting themselves kuti vana mai vasazive when you are protecting your foolishness. The reason why tine vanhu vazhinji vane relationships asiri kuzomature inyaya yekuti you are running away from responsibility but you want to keep people busy. And the reason why vana vazhinji vakuita semapenzi vakungoenda nemhepo is because mavatatamutsa mavapa syllabus isiri yavo. You have been to places and you are contaminating everyone else. And my Bible clearly states, rinobva ratondiudza rinoti iro kana munhu ukaramba mukadzi nemhaka isiri yeupombwe mukasiyana iye akaenda wamuita kuti aite upombwe. Bible riri kuti izvo you have manufactured a prostitute, so when she prostitutes it's on your behalf. Saka everyone else anodanana nevana and stretch them too far. Vana, they are guilty, but their guilty is tempered by immaturity. But iwewe as a teacher, you reap what you sow. And if God is not a liar, this is what is going to happen. Achigone kutamba zvakaitika kuti kune chembere dziri kuinvesta muvana, brain dzavo dzisati dzamature, iwo ovatora, wapedza kuvatora, ovaticha syllabus only to your benefit. Who do you think you are? Saka senior youth, I'm talking to you. We expect better things from you than what you are doing. You must deliver. You were praying for a godly relationship. When you were in church, how do you test him? Hapana akapuwa mite yekutesta vanhu. Listen to me carefully. Zvinhu Adam achipiwa mukadzi naMwari anoti bone of my bone and flesh of my flesh, because of the relationship that they had with the master. There was no need for tests. So when God gives you, why test? That means you question whether wana wapo wana Mwari kana utaona. And why do you question? You know your relationship with God. Those with a relationship, they know when God talks. If you doubt, there is a problem with the relationship. So what you need to question is not the man, but the relationship with God. And the most of you, when you bring a shopping list, you want God to be very active in your field. When you are active in his field, you think Mwari
iboyfriend yako yekutengera pizza. Okay, is it possible kuti unogona kusarorwa just because vedzinza vanenge vakateketera zita rako? Yes, it's very possible kuti unogona kusarorwa pamusana pekuti kumba kwenyu kune zvinonetsa. Saka zvinozoita kuti usarorwe inyaya yekuti iwe unowedzera zvinonetsa pane zvinonetsa zvokumusha kwenyu. Unoziwedzera sei pamusana pekuti kana kumusha kwenyu imimi zvinhu zvisina kumira zvakanaka, iwewe ukararama savo, Bhaibheri rinoti ndinova vana nekuda kwemhosva dzemadzibaba avo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondivenga. Saka normally mweya yetsvina inonamirira payainvhaitwa. Munoiinvhaita sei pamusana pekuti munoenda munoita marelationships aya anodzinga Mwari. Kana Mwari achinge adzingwa unenge une relationship that goes nowhere. Yes, origin ndezvedzinza but zvazodiridzirwa newe. The only way to fight my evil spirits is to make sure you are in the right place. If you are not in the right place, yes, my evil spirits vachakuonesa moto. It's very possible, and I've always said, and I will always say, kana kumba kwenyu kune zvinhu zvinonetsa, you must know kuti izvo you need to live a holy life. And this is the only thing. Azvidi kuuya panapa uchichema uchiita sei. You must learn kunamata uri wega, hapana mwana mudiki panapa. And hapana anofanirwa kuudzwa unzi kumba kwedu hakuzi right. Unotoziva kuti isusu tinoda unoripiswa ngozi. Unotoziva kuti nini kumba kwedu kune zvikwambo zviriko zvinoda mukadzi. You know, hapana asingazive. So by the end of the day, kana uchiziva kuti kumba kwedu hakuzi right, then be right with God. But imimi chinonetsa ndechinoti unonyatsoziva kuti mweya inonditeera yakawanda and unorarama uchiita part-time worship. Zokuti unotoya nefoni uchienda paWhatsApp uri kuchechi. When you should be more serious than the other fool. Unaziva kuti kana Satani achikutsvaga usamupe pekuhenga bhachi rake. Anokuwana. Ko kana ndiri munhu akazvarwa aine maparts echirume nechikadzi. Problem yako ndeyei. Handisi kuona problem yacho. What is the problem? Iwe imbotaura pamwe problem yacho waibata. Mubvunzo ndewekuti ndoda kuti waita murume here zviri nani ndezvipi kuti ushandise murume here kana kuti ushandise mukadzi kana kuti udaita murume here kana kuti udaita mukadzi. What is the question? Muri kubata zvandiri kutaura ka pamusana pekuti izvo zvinogona kuitika kuti munhu unozvarwa wakaremara, and all you need is correction and a decision for correction, because it does not make you someone less than the other. You don't even, you know what, even when you are dating, there are things that are not necessary to explain. Those things you need to take care of them. You know what you want to be that. Period. Zvinogadzirwa ku hospitals. Yafai. Is it possible to date a girl who's older than you? If you are asking whether it's possible, yes, it's happening. Because that's exactly what you guys are doing. Kana muri kubvunza kuti it's possible, asi kana ndatadza unzwa chishona. Chirungu ndizvo. It's possible, handizvo zvamuri kungoita. But is it okay? Aiwa, I cannot say it's okay pamusana pekuti varipo ini uri kuona bhandi randakapfeka here. Uri kuona ndikaribvisa iri ndobvisa bhandi rangu iri. Trouser rangu riri kudonha. Harisi kudonha. Zvinoreva kuti bhandi kana ndichiripfeka harizi rekusunga trouser. I-part of dressing. Asi variko vane mabhandi akasunga. So what then does that mean? It means kuti ikwavari purpose yebhandi kusunga trouser kuti risaite sei risadone. Ako pane chakaipa iro richidona. Ngasunge chi. Saka hatigone kuti one size fits all. Enda unoita zvaunoda neupenyu. Asi kana muchida kuti ndikuudzei zvinozoitika. Ndakamboropinda chechi neumwe mudhara akazoti regai ndimbobuda chechi ndioramba mukadzi. Pamusana pekuti izvo kana mukadzi wazorarama naye uchapinda chechi nevane vezera ravo. Pari zvino unenge une chiveveka. Asi zvichazoitika ndezvekuti inini ndiye ndine wangu wezera rangu, umwe ane wake wezera rake, iwe mwane wake wezera rake, iwe une wako asiri wezera rako. Ndopa wachatanga kuona kuti zvinhu zvakaoma.
ende kune iwe musikana unenge uchinzi izvo ndichakuda always. Ndakamboenda kupati nemwana wangu momzi ndati atine B18. Mota yedu yanga iri right pataifamba nayo. Patakaenda kupati kuMount Pleasant huko, mbatapaka. Takasvika dzimwe zisati dzapakwa, mbatapaka ndisi takaita number 1. Patakabuda ndine mwana wangu, ndomba dzavamwe dzapakwa. Mwana wangu mba anditi deti mota yedu haichaita. Because anga dza. So ine handigone kukupai advice ka yekuti izvo mabhachi makuru haareme. Iyoyo ndinenge ndanetsa pamusana pekuti kweiwe chaunoda vanhu vasiri vezera rako chii? Iyo vezera rako varipo. Is it also possible to date munhu bekunewe ari a lady asi achida sex zvisingaiti zvekuti maparents ake kana asipo anokudaidza kumba kwavo kuti muite sex apa maparents ake maybe vanenge vari first elder or chairman wedistrict or district pastor? Kuitira chitema mumba memunhu akazodzwa unoregererwa here? Ndoziva kuti chi vanangu, let me be honest with you. I'll start from the bottom tichienda. To you it might appear to be a joke, but for me it's not a joke. Hapana chinhu chinorwadza sekuti inini, as you see me, ndine hembe shoma kudarika vana vangu. Inini mari yangu yandinotambira maybe inoenda pandiri maybe 2% of my salary. I do it for my kids. Asi chinorwadza ndechinoti I invest a lot into your well-being, and you use that investment to lure people into sin. That means inini all the time I am sweating, ndruku sweater, so that you can market yourself to someone who is going to abuse you. And unfortunately, we guys, we are feeding you so that you can go and work for nothing as prostitutes. Remember, when you sleep with a man, you are using the energy that someone else worked for. And it's disrespect. Kubuda nemukomana kuenda ku nature walk, achikubvisa hembe achikubata. You may not have respect for self, but you disrespect me as your father. And normally zvinhu zvamunoseka, zvamunofara, zvamunemufarira kuita, zvinhu zvekuti if your father or your mother would hear ndo zvavaita, she would die of stress. And I don't know what has happened to you where you cannot even respect your parent. That's why I told you the other day kuti munhu anoita pornography nefoni, ndo pane Bible, ndo pane hymnbook. You bring it to church because your conscience is seared. And I'm telling you, pazvinonzi neBhaibheri kune zvitema zvisingaregererwe zvekutadzira mweya mutsvene. Kunonzi kutadzira mweya mutsvene is when the abnormal becomes normal. And you can live with it. And you Christianize it and it becomes normal. And kana pane chinhu chinoti frustrator sevanhu vakuru ndichocho chekuti izvo amuti amuna respect. Hapana baba vasingatendere mwana wavo kupfimbwa. And the reverse. But the way you are doing your things is to fix us for being good to you. Pane umwe wacho wekuti musikana achikudaidza kumba kwako for what have you. Bible, inini I know, my Bible says can two walk together unless they are agreed. Makafanani. Because it's atina kudaidzwa. Why is it's only you who was called there? Why? Pacheche yese ndiwo wakadanwa. You're fine. You know what? Two wrongs will not make a right. Hakuna munhu arepwa anonoripota kumapurisa. Kana panyaya yacho isiri kumapurisa, that means the two of you concur. Yafe.
a lady asingade hama dzake anorooneka here. Aiwa, iwo uri kuzviziva, that's why you are asking us. You get the point. Zvakafanira kuti izvo bhazi risina dhiziri rinokwirwa here. Iwo uri kuzviziva kuti uda kukwira bhazi kuenda somewhere else, munhu haadi hama yake. Bhaibheri rinoti ani nani asingadi hama yake, anoti ndokudai ndoda Mwari, asingadi hama yake, murevi wenhema, zvokwadi haizi maari. Spirit of prophecy inobva yatoti when a guy loves you, haikona kutarisa zvaakutengera, because that can be bribery. Asi ishiripo ndeyekuti ndanotarisa kuti anorarama sei namai vake. If kana asingagoni kutengera mai vake mafuta, wait until you become his relative. Then you will see how he treats his relative. Asi iwo chinoita ndechoti ukaboera pizza unotofunga kuti nyaya yaita sei yapera. Iye munhu atenga pizza nemari yekubhadhara magetsi kumba. Anokutengera pizza onoenda kumba kurima oti my guy loves me. He is a foolish young man. Is that possible for a man or woman to run in a successful marriage and be able to make it to heaven? No. Next. Chinogona kudanana kwacho chii. Komana akanditi I love you, ukantiwo me too, and we continue nyaya dzedu zviri normal, takatodanana here. Kuchinja kwenyaya here dzataitaura. Kudii chaizvo kunonzi kudanana? Kunonzi kudanana vafana. Regai ndikudzokororei. Paunoti kune munhu ndinokuda, when you express desire, you are expressing desire according to your definition of love. Then iye akati yes, she is expressing desire according to her definition of love. Kunozonzi kudanana is to reconcile the two. Mandibata. Uyai muri two. Udzokai. Mukomana nemusikana. Ava vasangana vari two ava. Uyu kwaari uyu. Chinonzi kudanana kutengerwa pizza. Uyu chaari uyu. Chinonzi kudanana kukiswa. Uyu kwaari chinonzi kudanana kurarwa naye. No definition of love yanayo. Most likely this definition is the definition of love. It's a way of life. It depends on the teacher who initiated here. Mandibataka. Saka kwaakabva ndokuri kuimuita kuti afunge kuti kudanana kuitwa izvi. Saka akanzi ndadiwa ari kutofunga kuti izvi ndozvandichapiwa. So paari kukanda patable investment yake kanda. Investment yaakanda iyi maona marovera aisa mari apa dzakawanda andirika. Haasi kuisa mari idzi nekuti izvo ari kuinvesta in a relationship. Ari kuisa mari iyi to buy the favors according to your definition of love. Iyewo zvaari kuexpecta kuti ava vaise. Muri kuona? Nekuti vakafanana vese vainvesta in that vakutoziva kuti reconcile purpose. But purpose yavanayo ndeyekuti we are continuing with the way of life according to the teachers who initiated us. This is not your thing. This is borrowed life. Whether it's from a book, whether it's from an ex-boyfriend, whether it's from an ex-boyfriend. Issue iri panapa ndeyekuti munhu aidanana naMartha. Achidanana naMartha, iwewe uri kuita zvaitwa naMartha plus. So in your life you are always competing naMartha. But unfortunately there is no gauge that measures performance. If Martha performed better than you, one thing you know is you are going to be married because you are present. But Mary will not be cancelled. Why? Pamusana pekuti uri kumuitira basa rake. So by the end of the day, this we can't call love. What we then call love is when two people vapedza kuita date, voita reconcile the meaning of love. Vakaita reconcile the meaning of love, voita reconcile the purpose of marriage. Then these people are in a relationship. People don't fall in love the day they say we love each other. They only acknowledge. It's a contract that has been signed.
And the contract is showing intention, but nothing has been delivered. Unfortunately, most of you, murukuti in love, but the two of you as a young man and a young lady, you have never reconciled what you consider to be love. And imimi mucharoorana, muchifunga kuti munodanana when you can only tolerate each other. We need to reconcile this thing. Even the purpose of marriage must be reconciled. Apa tiri kutaura handigoni kutaura netuvana pane zvandiri kutaura izvi. Ndiri kutaura nevanhu vakuru. Kuti pane tu vanhu vanodanana here panapa. Hazvinetse izvi. Pane tu here vanhu vanodanana panapa muone. Sumukai tione. Tu vanhu vanodanana. And you know why? What are you thinking? The reason why nobody can stand up is pamusana pekuti ndikavamisa umwe kukona uku, umwe ndikamumisa kukona uku. Muchaona kuti there are two foreigners who think they belong to the same nation. Why? Because there is no reconciliation of purpose. Vanhu two vari kungoita coexist to keep up and to maintain a relationship that may not be there. And vana vangu ndoda kukukumbirisai nemweya waMwari. Ndeyekuti izvo usaassume kuti bhazi ndakamborikwira ndichienda kuHwange richiri kuenda kuHwange. Verenga zvikwangwani. Kana wakagupa mukomana wako manunzi, then uzoita realize my mistakes kuti this relationship nezvamurikuita zvifadzi Mwari. Should you leave him at the risk of such privacy? Ndo sacrifice hangu kuti alike, but ndoita decision yakandinakira ichifadza Mwari. I know ndakaita Mirai bichara. And ndikutadza unzwa hanzi chii? Kana ndakagupa mukomana wangu manunzi. Mai? Ekashama. All right, okay. Amunene muchinditsanangurira because pambacho nderasika. Then also realize your mistakes. This relationship nezvamurikuita zvifadzi Mwari. Should you leave them at the risk of such privacy? Ndo sacrifice hangu kuti alike, ndaita decision inofadza Mwari yakandinakira. I know ndakaita upenzi and I regret it very much. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, ndokudzokururai vana vangu. Ndevekuti social media, yes, does not forget, but all issues that happen in life will be forgotten. Asi chinhu chinonetsa is where we allow someone to blackmail me into a relationship. Why? Pamusana pekuti izvo, I will always stay because of, not because zviri kundifadza. Saka zviri nani to break my heart kamwe chete than to continuously break it. Saka zviripo ndezvekuti kana wakapa munhu wakaita mistake ukamupa manudes, musiye ashandise zvaanoda. And mutaurire kuti izvo because it happened. If I have to pay, I will pay. But the payment cannot be remaining in this relationship. Aikona kutya baba. Usatye baba. Ndiri kurangarira umwe musi pagroup rechechi. Mundofunga umwe mwanasikana wedu muchechi aitumirana zvinhu zvake nemukomana wake. Apa achiita multitasking. Kuti apa ari kuita zvechechi achipindurawo zvechechi achipindura zvechi. Saka meno zvakapesana sendomba zvaita sei ndomba zvarasika. Saka zvarasikira pagroup rechechi. Isa hatina kuzviona. Vakazviona vakutanga kubvunzana chi. Ndokumva mai vemwana vandifonera. Zvikanzi tarisai zvaiitwa nemwana wenyu. Ndobva ndatarisa vanhu vari kubvunzana kuti chi. Ndobva ndaona ndikati izvo imi muri kubvunzana kuti chi. Hapana mamusi kuona here. Zvinhu zviri pachena izvo kuti iwe uchauri kufonera vanhu uchivabvunza kuti chi. Pane kufonera munhu aposta kumuudza kuti bvisa zvawaita sei zvawaposta kana uposta naadministrator kuti bvisa zvawaposta chi. Pamusana pekuti atoposta. Do you get what I mean? Zvatovepo zvatozikanwa. But what I want to tell you, people talked for a week, but it was over.
musi wemuchato takatomuchatisa zvakapera. I want to tell you guys, I told you last time kuti ndakaona mwana vana vaya vainzi vakaba makombiyuta vaya vachipublishwa, but tikada kubvunzana panapa kuti asina kumboba ndiani kumunhu mukuru, hapana. But problem yakunetsa nenyaya social media inoita kuti zvinhu zvisingareme zvireme. Saka yes, kutumira nude pictures kwakaipa, asi kana watendeuka, do not allow anyone to blackmail you. It's your territory. Yes, rega aite zvaanoda. Kana da kuposta muchechi ngapost, kana achida kuisa pa Facebook ngaise, kana da kuisa kupi ngaise ndake. Iproperty yani, iproperty yake, anoita zvaanoda nawo because akapiwa. Asi chanofanirwa kungoziva, she may own the pictures but she cannot own your decision. Yafai. Tenza vari kumushowo kumusoro kudenga. Ndoda kukukumbirirai chinhu ichi. Kana pane munhu ari pakati pedu akaronga kuti muupenyu hwake anoda kumeka sure kuti adestroya future yevamwe, kana asingakwanisi kutendeuka mutendere yazorori, muzita raJesu tinonamata. Amen. Shevenekai penyo wangu, nanganitsai shezhandiri. Ifrenekai pandakasheba, mundipe simba rekukorera. Temo enyeshendi nochkora, ndinobatane kunyegera. Upenyo wangu wazara nezvivi, shindipewo kucheneswa. Shevenekai upenyo wangu, nanganitsai shezhandiri. Ifrenekai pandakasheba, mundipe simba rekukorera. Rudo rwenyu shendi noziva, rwakadzama kune mutadzi. Ropa renyu rogezesa zvivi, shindisambe ndigochena. Shevenekai upenyu wangu, nanganitsai shezhandiri. Ifrenekai pandakasheba, mundipe simba rekukorera. Shevenekai upenyu wangu, nanganitsai shezhandiri. Ifrenekai pandakasheba, mundipe simba rekukorera. Shevenekai nanganitsai shezhandiri. Ifrenekai pandakasheba, mundipe simba rekukorera.